Got some jamming going on. It's a little blurry. Let's see if I can sort of fix it. Now, if anyone goes online, it still looks blurry. Let me know if the levels are good for you guys. This looks so blurry. Right. See, yeah, it looks so blurry. I don't get why. It's the lighting. Yeah, yes, that's a little bit better right there. This looks still okay. It looks so blurry. Could be the lighting. Probably. Saludos, Bass. ¿Qué está pasando? Okay, so that's a little bit better. Yep, there we go. Dímelo, James, ¿qué está pasando? Tiempo no te veo por ahí. James. Hermano, todo el mundo en la misma, encerrado. Estamos aquí, pues, acabo de terminar de dar clases. Me senté, grabé un video, a ver si lo tiro mañana. Y pues, decidí hacer un live, a ver si llamo un rato. Es una buena pregunta, cualquier cosa. También a ver que, no sé, que estén haciendo y eso. So again, to anyone speaking English out there, if you have any questions, just let me know. I'm just gonna keep jamming a little bit. This is in E minor. Let me know if the levels are okay. Si no quiero continuar sin comentar. Mano, tienes que verlo con calma. A mí me pasa eso todo el tiempo, de querer ir mandado. Ya por lo menos tengo un poco de paciencia hasta cierto punto, porque me ha pasado tantas veces que no quiero que me siga pasando, pero hay que cuidarse. Maestro, saludos de México, por favor explica la forma de aplicar las escalas Messiaen de Alan Holdsworth y cómo aplicar en una improvisación. Ok, la manera más sencilla, por lo menos que se me ocurre por el momento, hay muchísimas maneras de aplicarla. Si quieren aprender más como tal, hay un video que ya tengo como tal de Holdsworth hablando un poco de eso, pero nada, voy a dar una manera sencilla por ahora, pero realmente lo que debería hacer es sentarte a estudiarlo en distintos intervalos, las distintas aplicaciones. Realmente se puede aplicar de tantas y tantas maneras sobre casi cualquier acorde. Así que la manera más sencilla es utilizarla como un concepto de crear tensión. Y una manera fácil de hacerlo es buscar algún tipo de fingering que sea cómodo y aplicarlo. Now, anyway guys, what's up Dorian? Thanks a ton. Let me finish the explanation about what I'm talking about in Spanish, I'll get back to English. Así que, por ejemplo, ahora mismo tú estás en mi menor y una de las posiciones Messiaen que se pueden hacer es de aquí. Lo que puedo hacer es mover eso y simplemente resolver a mi menor. Eso es prácticamente lo que es por ahora. Esto es Messiaen. También puedes. Esto suena un poquito más Messiaen. Suena un poquito más Holdsworth hasta cierto punto. Todavía no está full on Holdsworth, pero. Haciendo Messiaen. Y después mi menor séptima. O mi menor pentatónica, como quieran. Yo lo pienso 1, 2, 3. O sea, 1, 2, flat, 3, 4. 1, 2, flat, 3, 5. Flat 7, 1. Casi pentatónica.
Es una manera de aplicar Messiaen que es bastante sencilla. Alright, let me get back to English just so I don't leave anyone out. Ok, Javi, ¿dónde puedo escuchar alguna canción tuya? Al momento no tengo canciones fuera, que pues en ningún lado, a menos que sea como que súper amistad y venga a mi apartamento, que las pueda poner desde la computadora. Um, pero pronto, yo espero ya para verano tener la mayoría grabado, la mayoría de las canciones ya terminadas. Entonces para poder comenzar con master y mix y todo esto revolú, el arte y todo esos detalles. Para poder sacar la música. En verdad estoy bien ansioso por terminar todo y sacar la música afuera. What's up, Darren? Hope everything's going well, man. Saludos, JCR Real Beats. Tengo mucha gente hablando español hoy. Super. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, me avisan. Déjame bajar esto un poquito. Si no, me voy a continuar tocando. Pero que se vea un poquito mejor. Tocar algo Horton, ¿cómo lo hago posible? Ok, ahora mismo estoy en mi menor, un pequeño truquito que me gusta hacer por encima de mi menor, o sea, por encima de cualquier acorde menor con Horton, que es moverlo medio tono hacia arriba y te va a funcionar como si fuese melodic minor con una novena bemol o un flat 2, un bemol 2. Entonces, y eso va a ser sin la tónica. Se va a escuchar un poco raro, pero va a sonar un poco como Horton, o sea, va a mantener ese sonido Horton, o sea, y te digo, va a sonar como Melodic Minor Flat 9, pero retiene ese sonido peculiar de Horton. Eso se escucha un poco así. Puedes ver, se escucha como Horton, pero cae bastante bien dentro del track. Entonces, como todo, sugiero que al final lo resuelvas bastante como que termines cambiando a algo de mi menor, ya sea como, no sé, mi menor pentatónica, ya sea algo así parecido. Vamos a ir, aquí te añadimos esta nota como cromático, pero puedes seguir pensando como si fuese Horton. Es un truquito bastante chévere con Horton. Tengo un video sobre eso y lo pueden buscar. What patterns can I work on to develop my left hand legato, sir? Thank you. Okay, so the best thing that I can recommend for legato is doing it a lot. I'm gonna turn this off for you. It's kind of getting a little annoying. Although it could be nice, just getting a little bit of odd sounds from the outside. But yeah, anyways, things to develop your legato. So choose a couple different moves. I always say the same thing. I'm like a broken record with this. Choose a couple of different moves. Mine tend to be the same ones over and over, even though I do add some new stuff here and there. But mostly I like descending third, so I was in E minor right now. Like E minor tonality was really like more like Dorian. So I'm gonna do Dorian. So go. I'm just going down E Dorian in thirds.
Now you go slowly, go with a metronome, just make sure that everything's nice and controlled. And then slowly start going up, bringing everything up to speed. So that's one move right there. That's one that I like a lot. I also like. Now these are just some of my moves, but you can create your own. And then once you have a good bit, like I don't know, around 6, 8 maybe, then you just start mixing them up. So another one I like a lot. I like that at the end. I really like that a lot also. So as you can tell, I'm beginning with this. And then as I start going down, I might do some straight, just go down straight down the scale. Or I might switch it up to some different move, like the one I already showed you. Like this one. That. Or in thirds. Something like that. You can start playing around with the different legato moves that you have. It does take a long time. For me, I can tell exactly the day to the day. Not specifically the day, but it's around January 2017 where I started practicing my legato like real heavily. At least started doing my legato again because a few years back I did it. But it took me around a year to make it feel like it was flowing. And it was just every day playing the same types of patterns with a metronome, making every note count, trying to make it as clear as possible. Um, so yeah, just be consistent. Pick a couple of different moves, apply it all over the scale. You want it to be practical. You want to be able to apply the things that you're practicing. So apply it over different scales. Apply it over the minor scale, the major scale, the different modes. All 7 patterns if you're doing 3 note per string. All 5 patterns if you're doing caged. It doesn't matter what type of system you're using, as long as you're doing it all over the neck. And that's pretty much it. So going back to it, it's just around 6 to 8 moves. Practice them slowly, bring them up to speed, make them feel easy, or not effortless. Just, you always gotta work on your stamina. But yeah, and then keep working on that. So yeah, I saw that I got another message from you. So can I have a video of you like playing these licks or phrasing it slow and send them to me? I'll be grateful. So your name is Dorian Hamby. Could you look me up on Instagram? I already have a video where I talk about most of these patterns out there. I have to look it up because I don't remember the name of that video. But hit me up on Instagram and I'll send you the link for sure. So no problem there. We go a little bit back. Harmonic minor y pentatonic. JC Realbeat se está preguntando sobre lo que estaba haciendo ahorita. Se fue como. Volvió a ponerse borrosa la pantalla, no entiendo por qué. A ver si puedo hacer algo con la luz. A ver si decide dejar de estar borrosa la pantalla. No entiendo, realmente no entiendo. Oh, ahí estamos. Perfecto. Ok, so lo que estaba haciendo ahorita realmente era Holton. Pasa que sonaba como si fuese, estaba funcionando como si fuese Melodic Minor. Apenas ya entendí por qué se estaba saliendo de enfoque la cámara. Y pues luego de eso terminé resolviendo a pentatonic. Yes, and how to link the modes, including melodic minor modes, and how to link them together. Okay, Mr. Jam Shack. So there's a couple different ways. I have a bunch of different videos on the modes. I have
have pretty much the same series on the most twice. Well, it's incredible. This looks way better now. Um, so you can look those up, but a quick concentrate of those videos is there's a bunch of different ways of learning them. You can learn them through different scale diagrams, which is not my favorite way of learning them. You can learn them through the intervallic construction, which is which you have to learn anyways afterwards. Um, in terms of you have to know the different formulas so that you know where they can be applied. And then finally, by relating it to the parent scale. Now, this is probably the easiest and the fastest way to apply it if you already know the major scale. So if you know the major scale all over the neck, then you just learn, you could say a couple hacks and apply the major scale as the different modes over different chords. So if you know the major scale, I would probably recommend this as of right now. If you don't know the major scale, then you should not be worried about the modes. You should be learning the major scale, which is the same thing as minor scale and all that other stuff. Um, so yeah, learn it through. You can learn it through scale patterns. It's just it tends to get a little bit confusing when you do it that way. There's a lot of lessons out there tend to confuse things. Um, so I recommend learn the formulas, which for example, if it's Lydian, so 1, 2, 3, sharp 4, 5, 6, and 7. Learn over what chord can be played. If it's Lydian, it's a major 7 chord. If you want to add the different extensions, it could be a major 9 chord, or major 9 sharp 11 chord, or a major 13 sharp 11 chord. It doesn't have to get that um, specific, but you can do it. I mean, you could do it if you want it. Um, and then just learn the different hacks with the parent scales, which you can find on my actual modes video. So if you wanna look those up, just hit up any mode you want and say, I don't know, Juan Antonio, like write my name and then put Lydian next to it, and the video's gonna pop up. I don't want to go through the whole thing because it's gonna be kind of long. If I don't have any other questions, then I'll get back to this and explain each one as they go by. If not, then it's gonna be a really long answer, and I'm sorry about that. Um, so man, what's up, Torrance? Just hanging out here. Just finished lessons for the day, finished paperwork, finished recording a couple things. So I decided to grab a drink and just do another live video because I'm stuck at home, so why not? I keep messing around with the settings. There we go. Okay, Shantong Lee. Or Le. I hope I'm not butchering your name. How many hours do you practice per day, and what your weak points now in your guitar playing? Okay, so I play. Um, it depends on the day. Sometimes I don't grab the guitar. I actually like not playing guitar for at least one day a week so I can rest. Just as if you're same thing with working out. Um, it avoids hand problems that way. A little bit, not too much, but a little bit. Definitely helps. Um, and definitely a couple hours a day. I like warming up in the mornings. I like practicing on whatever it is I'm practicing for myself, like for me in the mornings. Then I start practicing all the other stuff that I need to practice. If I have to do a video, I'll practice over the chord progression, or I'll practice if it's a specific solo, or whatever it is. Like right now, I'm doing a couple guest solos for some different videos, so I was practicing that, or just recording whatever it is I'm doing. And that'll take a little bit. If I have to learn some new songs, then I'll practice that as well. So it's definitely a couple hours a day. I just don't know exactly how much. It's not like when I was a student, which when it was a lot more, I would say. Now I do very specialized practice. So when I sit down, I tend to know exactly what it is I want to work on, and I go straight to the point. I go straight to the metronome. I make sure that I'm doing things right because I don't usually don't have a lot of time to practice on my stuff. So that's pretty much it. Usually a couple hours a day.
and I tend to leave out 1 day a week just to live life and rest. Oh wait, there's some second part to that question, which is what your weak points now in your guitar playing. Okay, right now, weak points. Definitely reading. I haven't read in a long time. I was practicing reading a little bit of reading about a month ago, but I dropped it because I don't really use reading too much these days. Um, my jazz playing could use a little bit of help. I'm definitely not a jazz guy. Um, okay. I think I hit a main vein. Um, I gotta slow down sometimes. Like probably my biggest weakness is that I get a little anxious when I'm playing, and I go a little bit all over the place. And yeah, I need more control. Definitely more control, specifically when playing. And if I had to say another big weakness, it's probably rhythm guitar playing. Um, Even though I've been practicing a lot of rhythm guitar playing as of late, so it's getting better. Um, yeah, I think those are probably the biggest weak points. Yeah, reading, rhythm, and yeah, I'm just going nuts. Those are probably the biggest weak points. Sure thing, Dorian. Typing hazard. I've been playing for 20 plus years. YouTube is a great learning resource, but I find I end up defaulting to my old habits when on stage, and a lot of newer stuff just evaporates. Isn't there advice? Yeah, of course. Um, Keep at whatever it is that you want to employ when playing live. That happens to everybody. Um, so maybe have a specific thing, specific move that you really want to apply. First, you have to dominate it in the bedroom, and then when you go outside, it's always easier in the bedroom, the practice room. But when you go out to play live, um, you don't want to have to think, oh, it's this fret, it's this finger, it's this. So you want to have that technique or the movement or whatever it is, really down really well. Um, and then purposely make yourself play whatever it is that you want to play. If it's an extra scale, if it's an extra movement, an extra whatever it is that you want to do, then just add some purpose. I'm sorry about that. Really just play it, even if it sounds mechanical at first, and if it sounds a little bit pushed. Again, I have memories of playing. I remember the first time I played this. That was sloppy as hell. I remember the first time I played that specific arpeggio live, and it was I had been playing at least 4 shows where I wanted to do it, and the solo spot came on, and I was like, remember, do the arpeggio. I never did it until about the 4th show, and I finally did it. I finished. Of course, no one notices these types of things, so it's a personal like win, you could say. Um, but yeah, I felt really good afterwards because I've been dying to play that. I've already done a couple videos doing that arpeggio. I've been doing it in whatever solos I was doing, and it was coming to me really naturally, but that never happened live. So you have to do it on purpose, and it takes a while. It really does take a little bit of a while until it actually happens. So just keep at it, but you got to be very specific about what it is that you really want to play. I saw your book on Amazon. Could you explain the content, please? There was no preview pages. Okay, I'm sorry, there was no preview pages. I think I could get that resolved. I think, yeah, here we go. I have a copy of it right here. Oh, man. Everything's gonna fall down, so I'm just gonna drop this for a second. There we go. Okay, so it's pretty much, it's a book with a ton of diagrams,
but the main purpose behind it, I didn't want to do like a random scale book or whatever. I wanted to show how different scales went where inside of different. So, for example, here, this is the first page I opened, not on purpose at all. Here we have the major pentatonic scale within Lydian. So you can tell you have the root in black, you have the pentatonic scale in gray, and then you have the rest of the notes within Lydian in white. Now that's why it's called scale weaving, because you can. It's a way of seeing different things within different things. It talks about different pentatonics within different modes. It talks about different arpeggios within the different modes, seventh arpeggios, triads. It talks about, and then it gives you this type of relationship, um, specifically in this fashion. It also gives you all the different formulas for the different modes and whatnot. Um, oh, and some like kind of exotic type of pentatonic scales, because I wanted to give you guys a specific pentatonic scale for each scale that I talked about on the book, and I wanted to be very thorough, so I gave you major scale in the different modes, melodic minor in the different modes, harmonic minor in the different modes, and harmonic major in the different modes. Now I made up a couple different pentatonics for each of those different modes. Um, it's a ton of information, really. It's pretty much, and I guess that's pretty much the main gist of the book. It's just being able to look at different things within different things. This is another way of looking at things. This is what I call scale packs. I think I've talked about this in some of my videos. So here I give you the triad, then add two notes and it becomes a pentatonic, and add two notes and it becomes the full on scale. Now the idea behind this, and I think I wrote something of this nature right at the beginning. It's nothing more than a practicing for exactly, yeah. Right here, right at the beginning, where it mentions major scale packs. I actually got this from teaching. I'm just teaching a lot of students, and I wanted to like show my students that the triads and the pentatonics and the scales pretty much all the same thing. Everything just pops up from the main diatonic scale. So if it's, let's say we have the minor scale, so within that minor scale, you have 1, flat 3, and 5, which is a triad. Add two notes, which are going to be 4 and the flat 7, and you have the minor pentatonic scale. And if it's still just natural minor, then you add the 2 and the flat 6, and you would have 1, 2, flat 3, 4, 5, flat 6, and flat 7, which is the same thing as just a natural minor scale. So it's just a different way of looking at things. You have the triad, add two notes to that, you get the pentatonic. You add two more notes to that, and you get the full-on diatonics, heptatonic scale, which is 7. And that's pretty much the different contents within the book. It's a little hefty. I'm gonna be real honest. If you're kind of advanced, you probably don't need it, even though there's some very interesting things with the exotic pentatonics, but there's other material. If you're just interested in exotic pentatonics, there's better books to research about that. But if you really want to like be able to see these things in different light, the whole reason behind the book was to use these different patterns where you can see the information within the information. It's just a different way of showing a little bit of the same type of information. I think it feels like I'm rambling on here, so I'm just gonna shut up now. Let me see what else we got out here. Saludos, Eddie. Espero que esté todo relativamente bien por allá, en cuanto a la situación mundial que tenemos ahora mismo. Chicken picking, ¿lo dominas? No, o sea, no. Voy a decir que no, porque realmente no lo he estudiado. He estudiado una que otra movida, pero
definitivamente no lo he estudiado. Lo que sí he estudiado relativamente bien es hybrid picking y es con algunos de los dedos. Your favorite sound skill exercises you find useful for getting into a positive mindset. I love that question. How do you keep your focus or passion? Okay, so in terms of focus and passion, that's kind of a loaded question. Um, Passion in terms of playing, I don't have to try that hard. It's almost like I have to do it because I like it. I like it a lot. So every day, and whenever I'm bored or whenever I don't know, whenever I kind of sort of want to escape, I just lean towards the instrument, and then it's just even if I'm just like mad, even if I'm bored, if I'm like whatever, I'll sit down, grab the guitar, play for a little bit, um, and I'll feel a little bit better. Depends. I mean, of course, it's not always that way. Sometimes you want to play really well and suck on that day and feel bad, and that's just stuff that happens. I mean, you're not gonna let that get you down. Now, what is harder is definitely work ethic in terms of more like normal work related things. So creating content every day, um, just getting up. So, like sometimes I think pretty much everyone feels this way to a certain point. Sometimes it feels like you're not really doing anything that like it doesn't like what you're doing doesn't really have a purpose. Um, but then you see different comments get you make you push a little bit further. Um, Sometimes you just I don't know. It's just wanting to be able to do certain things or pretty much that. I really want to do certain things in life that I haven't done yet. So that's pretty much the biggest drive. It's just I really want to travel playing. Not just normal travel. I want to travel the world playing guitar. It doesn't have to be concerts. It could be clinics. It could be any type of thing. So that definitely helps push with work. Um, Improving generally in life situations. Right now, I'm not living in the best place out here. So that also helps with wanting to keep focused. At least, again, coming back to work. I'm in terms of producing content and posting constantly, not just playing guitar. Because playing guitar to me is it's really not that much of a hassle. If I don't want to play guitar on that day, I just don't play guitar. I don't push it that much. But if I have to do something, if I have to play a certain lick or a certain solo or whatever it is, and I just don't feel like it, like today I finished teaching lessons, I'm tired, and I just went, you know what, what's it gonna take you, like 30 more minutes? Like really, that you can spend 30 minutes like going to the bathroom and taking a shit or just watching TV or playing a game. So why not just sit down for 30 more minutes? It's just 30 minutes, is not that much. So I sat down and recorded a solo. That's it. It doesn't, it's almost like playing mind tricks with yourself so that you can actually push through what it is that you don't want to do. Um, that's a cool topic. Thanks for that question. Hey Juan, thank you so much, brother, for your time and effort to teach us. And thank you guys for the constant support. If I wasn't getting like cool messages like that, I'd probably given up a while ago. I mean, not playing, but posting stuff. What's up, Elijah? I'm Jake MF. I was about to say the same thing about scale weaving. I have the book perhaps to show us how you developed it, how to apply it to a tune, how you practiced it in the beginning. So let me get back to that. Wow. Okay. Apparently there's a bunch of different questions. I have to get faster answering. I'm talking too much. Okay, so show us how you developed it. Well, I developed the whole idea came from teaching. I wanted to show my students, like I said a little bit before, that our triads are within pentatonics, and pentatonics are within the normal diatonic scale.
normal heptatonic, the major scale. And I really wanted to show my students how that worked because it's not the same thing thinking about the major scale, the pentatonic scale, or the triad, but you can actually switch between those while you're improvising. Now, for example, I'm gonna do major 7 arpeggio. We're gonna do then, you know what? Let's do minor because last time I talked about it, I think it was E minor I was talking about. So let's do minor. So E minor arpeggio, E minor pentatonic, and E minor. And then we have the E minor scale. So when you're improvising, you can think, let me begin the first phrase with just the triad. So, and then I can add some type of move. I know I added the 7. I cheated a little bit. But then let me add a little bit of the pentatonic scale just because we all love the pentatonic scale. And then we can go into a more like, I don't know, linear, not linear, but more of a natural minor type of phrase. And that's pretty much the idea behind the actual scale weaving. It's just being able to see the things that are within the other scales. Again, let me do something else. It's just, I want you to have the option of not having to do the same thing over and over again once you begin a line. You can switch mid-line or mid-phrase when you're playing. Again, pentatonic. From there, I'm going to go into the arpeggio, and then I'm going to come back with the skip. That's what I want to explain with the whole scale weaving type of approach. It's literally weaving in and out of different scales at the same time. Hopefully that answers your question, at least to a certain point. I'm going to try to answer a little bit faster because I'm going to tell different things. Hola Antonio, what's up, Biko? How to create a chord progression which is entirely over the melodic minor scale. You know how to use it harmonically, building chord progressions. Sometimes someone uses some mode of melodic minor, for instance. All they do is play with a scale. It's whether you kind of chord, whether it's band, it's possible to create a chord progression with 3 or 4 chords with people to color the mode. Gracias por adelantado, eres un capo. Saludos. Saludos, Pico. Hey, Diego, what's up? Dímelo, Franco. Okay, so a lot of messages are just Franco fucking around. He's a good friend of mine. Okay, so yeah, you can totally create different chord progressions with melodic minor. All you have to do is figure out the harmonized scale of melodic minor. So you gotta figure out the 1 chord, the 2 chord, the flat 3, the 4, 5 chord, 6 chord, and the 7th chord. I'm gonna give them to you just so you have to do the work. If we look at them in 7th chords, and let's say we're in C. So the first chord is gonna be minor major 7. That already gives you a melodic minor sound. See? Thirds. Going back to the legato question. Okay, so 1 is going to be minor major 7. 2 is going to be minor 7. No, it's weird that the next one is minor 7. The next one is major 7 sharp 5. The next one's going to be dominant. 5 is going to be that was 4. 4 is going to be dominant. Flat 3 is going to be major 7, not sharp 5. 5 is going to be dominant. 6 is going to be minor 7 flat 5. And 7 is going to be minor 7 flat 5. So you can take any of those chords and mix them and match them however you want. Like with everything, it's somewhere going to sound good, somewhere not going to sound that great. So I guess I'm going to tell you to experiment with those different chords. So
is a melodic minor chord progression. If I could loop that, which I can't right now because I'm going straight into the amp, you can tell. That's a full-on melodic minor chord progression. So all you got to do, like I mentioned, learn the melodic minor harmonized scale, the harmonized scale for melodic minor. There's nothing else than the different chords that stem from each of the different chord scale degrees of melodic minor, and then just do as you would with any other chords, play around with the different um, order of chords that you could get, and that's it. Just find something that sounds good for you. Oh yeah, I see some Nike back there. Proud of my boy. Just do it. What? Where? There's no Nike here, man. Get out of here. Where? Now I'm like, I don't want any Nike over here. Cierto maestro, he querido pedir en Amazon tu libro SKYPE, pero me parece como agotado. Como agotado. En cuestión de que no quedan suficientes o que no entiendo un poco la pregunta, perdón. ¿Sabes cómo usar Composite? ¿Cómo es Composite? Estoy un poquito perdido ahí. Quiero decir, como, no sé, si me puedes volver a hacer la pregunta. Vaya, Mar, ¿qué está pasando? Don't undermine your book, work, man. You're an amazing musician. You're gonna buy the book because it's everything I need to learn. Plus, it supports you. Thanks a ton, man, Mr. Jamshack. Really means a lot, especially in these times where it's a little crazy. Jeez, Franco, yeah. How can you do a riff without sounding cliche? That's $1 million question right there. If I could tell you, then I don't know. I just don't know. How to do a riff without sounding cliche? Don't use cliches, I guess. Try to, I don't know, cliche up to a certain point is a little subjective. Something that's cliche for someone could not be cliche for someone else. But I'm gonna try to answer the question. Probably the best effort you could do is try to make something up from scratch and try to use things that are not common. So use not odd meters, but odd rhythms, odd rhythm patterns, odd scales, like different scales that you don't hear a lot. If you don't want to make it sound cliche when you're playing hard rock or classic rock, then don't use the pentatonic scale. Use something more. Make up a riff using, I don't know, whole tone or some crazy or the diminished scale. Something odd, I would guess. But again, making something sound cliche or not could be subjective. Depends on what you're listening to. Because if you listen mostly to electronic music and you hear a riff where it's playing melodic minor, I guess, which is not too weird nowadays. It could sound weird. I mean, I don't know. It's a subjective type of thing. But yeah, mostly think of outside the box a little bit. Try not to use the same scales that most everybody uses, and try to make up different rhythmic patterns that are not usual. I guess that's my best guess to not sounding cliche. Gracias, luego hablamos para ver tu libro contigo. Seguro, Carlos. Te amo, James. Es que mi vida. Los amo a ustedes. Gracias por responder. Y para hacer una progresión que mantenga la sonoridad del modo lidio dominante, por ejemplo, ¿qué acorde escogería? Sería la misma situación que utilizar. Déjame ver algo. Ok, perfecto. Sería más o menos la misma situación que con Melodic Minor, excepto que el centro va a seguir siendo, no va a seguir siendo, sino que va a comenzar a hacer ese cuarto acorde. So que, bueno, tomen do, en este caso
sería dominant minor, el cuarto modo es Fa, que sería lenient dominant, el que tú quieres. Entonces lo que podemos hacer es jugar con los acordes que nos quedan cerca para que nos empujen hacia esos lejos. O sea, aquí. Entonces, no solamente pensar en los acordes de séptima, sino utilizar acordes triádicos. También nos va a ayudar un poco. No va a sonar, o sea, va a sonar un poco distinto. O sea, y ahí eso, a mí por lo menos me gusta el sonido de eso. Si tuviese el sonido bastante clean, pero... Eso suena chévere y yo aquí jugando un poco, no es nada que he tocado antes. Y aquí me fui, esto suena más como Lydian Augmented. Y regresamos. Y entonces podría hacer una melodía que... ¿Regresamos acá? Bueno, me fui. Algo así. Déjame ver más preguntas. Holton is the same pattern. Same pattern as what? I'm sorry, I'm losing a little bit of track. What? Oh, I keep messing with the camera. Okay, there we go. Holton is the same pattern as what? Could you like build up the question completely? I'm sorry, I keep doing this to you. I really don't want to. I want to answer the question, but I don't fully understand it. I'm sorry. Holton is the same pattern. I'm thinking if you're going back to what we were talking about before, all tone. Oh yeah. Whole tone is there's only two different patterns of whole tone that you can get because it's symmetrical and it just goes up into different tones. So you could practice it in C if you wanted to, and then you can practice it in D flat or C sharp. Whatever else that you play, it's just going to be either C or C sharp. It's always going to be one of those two different scales. So yeah, you get it's always the same thing. Sorry about that. Going back. Hola Juan, tengo una consulta. ¿Cuál es tu approach para hacer una progresión armónica no diatónica? Ok, si no es diatónica, puedes hacer lo que tú quieras. En mi approach para que no sea diatónica va a depender mucho de lo que quiero llevar, de lo que quiero hacer. Primer approach, usar el oído. Déjate llevar por lo que suena bien. A mí me gusta bailar de medio lado, no. A mí me gusta moverme en tercera, dependiendo del tipo de cosas, pero llegó un punto que me cansé de hacerlo, porque a cierto punto es un ejercicio, pero eso suena bastante bien. Mira, vamos a tomar este acorde, vamos a mover en terceras menores. Y llegamos de nuevo. Este acorde a mí me gusta utilizarlo como si fuese un acorde en menor, o sea, una sonoridad menor. Se cantemos acá. Nada, simplemente moverlo.
Eso lo llaman constant structures, cuando mueve específicamente el mismo acorde del lugar. eh, o sea, el mismo voicing y todo. Ese tipo de cosas. Um, pero realmente puedes hacer simplemente meterte dentro de tu cabeza y buscar distintas alternativas. En estos días estaba viendo un video de Wuxi y me acordó de algo que yo hice para una canción que supone que salió para el disco, promo anticipatorio, whatever. Um, en cuanto usa o sea, estaba hablando de cómo estaba una tonalidad, por ejemplo, ponle que estamos en mi, y la acorde de 5 sería Si 7, por ejemplo. Pero si yo fuese a aplicarle Holton a Si 7, pues entonces se convierte en un montón de acordes 7 sharp 5, lo cual me da a mí la posibilidad de ponerme en otro lugar, cambiar la tónica. Estoy en do, so que, por ejemplo, en do menos todavía. Ahí cada vez que cambio me adentro a Holton, es como un pequeño, no sé, pasadizo que te puede llevar a múltiples tonalidades. Y lo mismo lo puedes hacer con un sinnúmero de herramientas tonales. También puedes usar Extended Dominance, por ejemplo, usar la Extended Dominance, dominante secundaria, pero en vez de resolver a la función que se supone que sea la dominante secundaria, simplemente brinca a otra tonalidad. Entonces, el oído, todo se trata de llevarte de un lugar a otro de una manera que el oído lo acepte. Eso es prácticamente ese es el concepto detrás de todo. Y hay como un montón de maneras técnicas de hacer eso. Vamos a hacer el ejemplo entonces de la dominante secundaria. Ponle que queremos hacer. Estamos en do. Tenemos 1, 3, pero para caer al 3 podemos hacer una dominante secundaria. So, 1, hacemos el 5 of 3, o sea, Si 7. Vamos a ir desde aquí. Vamos a hacer eso. Pero en vez de caer acá, voy a cambiar el 3 a un acorde de mayor lidian. Se va por completo, pero entonces tengo esa transición que ayuda un poco. So, hay un montón de. Es simplemente ponerse creativo con las distintas herramientas de resolución. Puedes usar el dominante secundaria, resoluciones de tritono, por ejemplo, un puente como lo de Holton, que soluciona a través de la escala disminuida. Hay tantas maneras. Y simplemente llevarte a otro lugar, porque bueno, vamos a hacer un ejemplo parecido con la resolución disminuida. No sé si saben, pero pueden hacer resoluciones, intercambiar el acorde 5 del acorde al que quieran ir por el acorde 7 disminuido. Con el 1, o que en vez de hacer Sol 5, 1, podríamos hacer 7 disminuido 1. Por eso yo ya tengo un tipo de transición de resolución que te lleva del mismo movimiento 5-1 a cualquier otro lugar. So, lo que vamos a hacer es, en vez de llevarte a otro acorde diatónico dentro de Do mayor, te va a tirar a un acorde que no sea diatónico y no tiene que ser dentro de Do mayor, obviamente. Vamos a hacer el mismo caso. Tenemos 1, minor 7, 3 minor 7. So, vamos a hacer la transición disminuida.
pero en vez de ir a minor 7, ir a 5. Lo puedo ver como si fuese un 5 of 6, y regrese a 2. O puedo verlo como si fuese dominante, y puedo verlo como si fuese un tritono, o sea, resolución de tritono. Me lleva a esa otra cosa. Nada de esto es armonía funcional, o sea, diatónica, como tal. Tiene sus funciones, pero no es diatónico para nada. Um, que pues son distintas herramientas que podrías usar para crear tus progresiones no diatónicas. Y ahí hablé bastante. Me emocioné. Hay una ayuda para mejorar el volumen de los hammers, from nowhere y tapping. Ok, los varios ejercicios que pueden hacer son más físicos. A mí no me encanta hablar tanto de estos ejercicios porque las personas se vuelven locas practicando esto y se olvidan de crear sus movimientos o sus licks o sus movidas, que realmente es la forma práctica de hacerlo. Si lo que quieres es puramente tener fuerza, pues haces este tipo de ejercicios. Pero si lo que quieres es poder tocar este tipo de cosas tocando, o sea, hacer este tipo de cosas en tu vocabulario, crea vocabulario en base a esto. Pero voy a contestar la pregunta. Ok, para crear fuerza y tener un sonido bastante unísono, usualmente los dedos más débiles son estos tres. Así que sigue por ahí por abajo, no lo voy a hacer en tercera y cuarta. Sigue por ahí por abajo y cualquier número de cualquier mezcla entre esos cuatro dedos. Yo no soy muy fanático de este tipo de ejercicios porque la gente tiende a enamorarse demasiado fácil, porque en cuanto a un ejercicio, o sea, no requiere mucho ejercicio mental. Así que hasta cierto punto es un poco fácil de hacerlo. No tienes que trabajar acá y es simplemente hacer esto, que realmente es bastante sencillo, es cuestión de hacer esto todo el tiempo. Si tú puedes hacer esto a 1000 millas por hora, pero eso no te va a ayudar a tocar. Así que yo lo que recomiendo realmente, practica tus hammer-ons y tus pull-ups con la escala. Y practica distintas movidas que quieras tocar. De nuevo, una de mis favoritas, tercera. Y pues eso. Mi mayor recomendación, para busca algunas movidas que realmente te gusten, siéntate y practícalas de manera lenta, pensando bien conscientemente en el sonido y pensando en qué es lo que quieres obtener. Bien, bien importante usar el metrónomo porque la gente tiende a volverse loca con el tiempo, incluyéndome a mí. Cada cierto tiempo, si me envuelvo trabajando demasiado en algo, especialmente en la computadora, dejo de practicar con el metrónomo y eso es un grave error. Me pasa mucho a la hora de ponerme a transcribir los ejercicios, es como que no, esto es demasiado trabajo. Siéntate a practicar con el metrónomo y cuadra bien esa frase. ¿Cómo que no se pueden emplear muchos acordes así como en los modos naturales? No, eso no es lo caso, gracias, es muy amable. ¿Cómo que no se pueden emplear muchos acordes así como en los modos? Déjame ver. Perdón, es que no vi la pregunta justo en el momento donde estaba hablando. Me envolví hablando de otra cosa. ¿Cómo que no se pueden emplear muchos acordes así como? Um, bueno, pues sí, se pueden hacer muchos acordes. Um, ¿Cómo explico? Si es dentro de... Estoy tratando de regresar a lo que estaba pensando ahorita. O sea, sí, se pueden usar un montón de acordes, pero la mayoría de las... No sé, si es lo que estaba hablando ahorita de diatónico, era... Pues, usualmente hay 7 acordes, o sea, sí, entra una escala y 7 notas, y de cada una de esas notas aparece un acorde. Eso que realmente si estamos tocando diatónicos,
lo que estamos utilizando son esos 7 acordes. Y eso pasa con toda la música, bueno, con la mayoría de la música que escuchamos en general. Si hay algún tipo de canción diatónica, pues está usando algún tipo de esos 7 acordes, a menos que se esté saliendo de la tonalidad por un segundo. Eso es lo único que se me ocurre en cuanto a la pregunta. Y perdón que siempre veo la pregunta tarde y nunca la veo en contexto. You ever played a water guitar? I have not. I'm sorry. Um, I just haven't. I would love to try out any type of guitar out there. I mean, like that. No tone, the same pattern, no key tones. It's not the same pattern in all tones. You get 2 different patterns. But yeah, you get, yeah, it's pretty much the same. Yeah, it's the same pattern in all tones. Yeah, now I got your question. Yes, it is the same pattern in all tones. It's not like the major scale where it changes. It's exactly the same thing. So if I'm in G, I'm talking about whole tone here, you guys. I'm sorry, this is an old question. I'm going back to it. I didn't really get to answer it all that well before. But yeah, that's one way of playing whole tone. And then it's the same thing from A out. So that's still A, that's still G, but it's also A. Then another whole tone, and it's exactly the same pattern. Now the cool thing with whole tone, the cool thing and the not so cool thing with whole tone is that it's symmetrical and it sounds a lot like whole tone. It's really hard to get away from that sound. So that's also the cool thing because it makes you have to be creative with the way that you're applying it. So yeah, you really have to work on it not sounding like you're playing the same thing all over and over. Before once I got, there was this one time in Bandcamp. No. um, I got really used to playing this lick. It's just whole tone. But then you can totally tell that's whole tone. Then I got used to playing this lick, which is the same thing over and over again. It's whole tone. Also, then I started breaking outside the mold a little bit, so I started adding different permutations to that. So it still sounds like whole tone. It's a little bit better. Um, and then you could, I mean, it's the cool thing and it's not the cool thing. It's definitely it's gonna be very obvious that it's whole tone, but it's whole tone. Whole tone's cool, so it doesn't matter if it's obvious. But then again, try to make it not so obvious. You get a lot of really cool sounds from it. Venga, Master Panda, hola Juan, ¿qué está pasando? Excelente, suena tipo Animals as Leaders Approach to Mars en tercera. Sí, hay varias cosas de, probablemente usan algún tipo de cosas así. Hay mucha gente que usa ese tipo de movimiento y eso, o sea, Coltrane hasta cierto punto es quien comienza con esto, que otra manera de crear, eh, otra manera de crear progresiones no diatónicas. Coltrane lo que hacía era que te dividía la, la octava habían 2 sistemas, el tritónico y el fourtónico, se llama cuatritónico si quiero decirlo en español. Un momento, wait. ¿Esto fue en español o en inglés? No, esto fue en español, ok, cool. Exacto, el tritónico y el cuatritónico. Te dividen la octava en 3 formas, o sea, te dividen la octava en 3 o te dividen la octava en 4. Todo va a depender si te mueves en terceras mayores o terceras menores. Como todo el mundo sabe, terceras menores te dividen en 4. O sea, lo sabemos por el super ingui lick clásico. Entonces, podemos utilizar cada una de esas distintas tónicas, o sea, distintos puntos en la octava para crear como si fuese su propio centro tonal, que es lo que pasa en Giant Steps, que es lo que pasa en Countdown, creo que se llama la otra, que es lo que pasa en muchas de las canciones de Coltrane. Eso es realmente lo que está pasando, el tritonic o el fourtonic system. Gracias y en tapping de varios dedos a Daniel Gotardo. Normalmente las notas mueren después de 3
4 notas de puros hammers cuando yo lo hago. Por si tú eres un gran guitarrista. Realmente a mí me encanta Daniel Gotay, soy súper fan de él, especialmente él tiene un disco, Non Temperamento creo que se llama. Me encanta, es una mezcla de música clásica con guitarra eléctrica que es otro nivel, me encanta, me encanta. Pero nunca me he sentado a practicar este tipo de tapping, nunca lo he hecho. Cuando muchacho lo consideré por un tiempito cuando vi aquí Colobreiro aplicándolo, pero nunca lo he hecho. Simplemente nunca lo he hecho. Realmente no he usado mucho tapping en general. Es algo que he trabajado mucho, aunque en los últimos, o sea, 2 años he estado mucho más abierto a implementarlo. Pero definitivamente no es algo que domino. Así que si quieres aprender de eso, pregúntala directamente a él, porque no tengo mucha información. Any tips para tapping? Mira, lo mismo. En cuanto a tapping, um, en cuanto a tapping, estoy formulando la contestación, no se olvide. Puede ser, si es tapping en general, lo más que te puedo recomendar es saberte bien la escala, porque usualmente lo que estás haciendo es extendiendo la escala hasta otro lugar. Um, Déjame explicar eso. Eso que, por ejemplo, si estamos haciendo la escala menor pentatónica, lo que podemos hacer es, en vez de verlo como si fuese 2 notas por cuerda, podemos verlo como 3 notas por cuerda. Podemos verlo como si fuesen 4 notas por cuerda y simplemente hacemos 3 notas con la mano izquierda y le añadimos una próxima nota. Todo el tiempo estoy pensando en la menor pentatónica. Ese tipo de cosas. Y va subiendo y bajando alrededor de pentatónico. Lo mismo lo puedes hacer con la escala mayor. Estoy en do mayor. Eh, Ese tipo de cosas. Lo otro que puedes hacer es distinto arpegio, que esto es algo que me enseñó un gran amigo mío que se llama Israel Romero. 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1. Un arpegio mayor séptimo. Ese tipo de cosas. Bastante interesante también. So que realmente ten bien claras las escalas y ten bien claro el material que quieres tocar. No es solamente la técnica. La técnica, tú puedes dominar la técnica, pero si no la dominas sobre algún tipo de material, es imposible aplicarla hasta cierto punto. O sea, hay canciones que se mantienen en dórico, tienen 4 o 5 acordes, pero cuando hablan de lidio dominante ponen un pump y no se mueven de ahí. Hay canciones que usan todo el tiempo lidio dominante. De seguro hay canciones que lo usan todo el tiempo. No sé ejemplo al momento. Pero sí, o sea, de que se puede hacer, se puede hacer. Es cuestión de seguir hasta cierto punto resolviendo, destacando el sonido. Seguir perdón, quedé pegado leyendo. Sí, es cuestión de seguir destacando que el sonido principal es lidian dominant. Pero o sea, no hay razón por la cual quedarse todo el tiempo en ese acorde. Tengo que ir, pero un gusto escucharte. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias por sintonizar. Es muy grande ver que hay tanto que aprender para todos. Creo que guitarra es brega, es el mejor ejemplo de Gotardo, utilizando. A mí me encanta Gotardo. Además de Sebastián, el del CAC, no sé si sabes que yo soy, claro que sé que es Sebastián Lee. Me imaginé, no sé por qué, pero mi Master Panda me sonaba a ti. Bueno, ya llevo 1 hora, 9 minutos. Si alguien tiene algún tipo de otra pregunta, este es el momento. Juan Antonio, saludos, hermano, desde Ecuador. Saludos de Shartax 90. Es tan interesante ver los nombres de YouTube.
Muchas veces son así bien locos. Este, bueno, Shantax, yo estaba justo despidiéndome, que no quiero, o sea, no me quiero ir así, si acabas de entrar justo ahora mismo, si tienes algún tipo de pregunta específica que quieras hacer, eh, nada, me puedo quedar un rato más. De nuevo, si tienes algún tipo de pregunta específica, um, pregunta ahí ahora mismo. Como que tiene, este es el momento. Y si no, me puedo quedar un ratito más y llamear. Um, que pues sí, yo hablando un montón. Pero sí, definitivo. Lo que quieras preguntar es un bye. Si no, pues puedo tocar un ratito a ver si aparece alguien más que quiera hacer algún tipo de pregunta. Y luego de eso, a seguir por ahí. Déjame ver, qué consigo. Ok, quiero entender un poco el tema de armonía de modos. Ok, en cuanto a armonía de modos, tengo un video que se llama, creo que es Modal Triads, que si no me equivoco está en español y también está en inglés, que no sé si se llama acordes modales en la versión en español, si los vecinos están vacilando. Um, que ahí explico bastante, o sea, bastante la manera en que funcionan, porque pues cada modo tiene su pequeño truco y hay distintos tipos de acordes con distintas funciones específicas en cuanto a los modos. Usualmente son el 2 y el 7 que que quieren hacer regresar al centro tonal del modo que sea que quiera, y se mantiene como flotando. No, déjame tratar de dejar de hablar tan vagamente y déjame tomar aunque sea un ejemplo específico. Ok, estamos en do lidia. Usualmente los acordes que te van a querer crear ese movimiento para salir del modo y regresar son los que te quedan alrededor del sol. El do, se puede hacer lo mismo manteniendo la raíz en su lugar. Y ahí tienes lidia. Sino do, re sobre do, si menor sobre do. Eso me suena a do lidia. Um, y ese es un pequeño truco bastante sencillo que pueden aplicar para crear distintas progresiones modales. Simplemente usar el 2 y el 7 de cada uno de los modos. Si quieren hacerlo con Frilla, flat 2 here, flat 7. By the way, sí, la canción de Michael Jackson. Billie Jean, okay. Usa ese tipo de aplicación. Pero nada, definitivamente deberían buscar el video porque estoy un poco ya fundido. Llevo el día trabajando y estoy ya un poco cansado. Um, Además de eso, armonía de modos. Sí, en verdad que estoy ya un poco fundido. Um, lo más que puedo hacer, pues lo otro que queda dentro de armonía modal sería jugar con los distintos acordes que tienen las notas peculiares del modo. Un abrazo más. Claro, y si estuviste conectado todo este tiempo, wow, wow, mil gracias, en verdad. Um, pero sí, en verdad estoy un poco cansado. No me salen ya así las cosas tan rápidas, no estoy pensando tan rápido, estoy un poco explotado. Pero nada, definitivamente busca el video.
allí lo explico mucho mejor de lo que acabo de hacer ahora. Acabo de hacer un trabajo pésimo. Y también aparecen los distintos diagramas dentro del mismo video, que se va a hacer un poco más fácil entenderlo. Y perdón, si quieres, búscame en Instagram, eh, envíame un mensaje, acuérdame específicamente de qué es lo que quieres saber en la cuestión de armonía de modo y te puedo enviar el link al video y te puedo contestar cualquier tipo de pregunta desde allí. Pero es que ya llevo 1 hora y 15 minutos y estoy un poco explotado. Nada, ahí los dejo, gente. I'll see you guys later. Thanks for watching. I can finish all my videos.